ஹாய் ஷோக்காலீஸ். தமிழ் சினிமாவோட ஓஜி யார், அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அது எப்படி பார்க்க போகிறோன்னா, 2010 2025 வரைக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் சைட்லேருந்து ஆவரேஜான ப்ராஃபிட் லாஸ் பர்சன்டேஜ் வச்சு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் உங்கள் ஷோக்காலி. முதல்ல தளபதி விஜய் படங்களை பார்த்துடலாம். Surya, 75% loss for distributors. Kamal, 45% profits for distributors. Velayudham, 32% profits for distributors. Number, 22% profits for distributors. Thuppakki, 100% profits for distributors. Thalaiva, 50% loss for distributors. Jilla, 18% loss for distributors. Kathi, 85% profits for distributors. Puli, 70% loss for distributors. Heri, 65% profits for distributors. Garva, 25% loss for distributors. Mercil, 55% profits for distributors. Sarkar, 10% loss for distributors. Begil, 45% profits for distributors. Master, 23% profits for distributors. Beast, 25% loss for distributors. Varisu, 30% profits for distributors. Leo, 50% profits for distributors. Goat, 18% loss for distributors. நம்ம தளபதியோட படங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கு 13.45% ப்ராஃபிட்டை கொடுத்துருக்கு. அடுத்து நம்ம தலைவர் ரஜினிகாந்தோட படங்களை பற்றி பார்த்துடலாம். Anthiran, 155% profits for distributors. Kochriya, 70% loss for distributors. Linga, 65% loss for distributors. Kabali, 10% loss for distributors. Kala, 55% loss for distributors. 2.0, 35% loss for distributors. Petta, 47% profits for distributors. Darbar, 50% loss for distributors. Annathai, 60% loss for distributors. Jailer, 115% profit for distributors. Vittaya, 35% loss for distributors. Coolie, 25% loss for distributors. நம்ம தலைவரோட படங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கு 7.33% லாஸ் தான் கொடுத்துருக்கு. அடுத்து நம்ம அஜித்தோட படங்களை பார்த்துடலாம். Asal, 50% loss for distributors. Mankatha, 110% profits for distributors. Billa 2, 40% loss for distributors. Arambam, 60% profits for distributors. Veeram, 45% profits for distributors. Yennai Arinthal, 26% profits for distributors. Vedlam, 65% profits for distributors. Vivegam, 40% losses for distributors. Vishwasam, 55% profits for distributors. Nerkonda Palvai, 10% profits for distributors. Valimai, 18% loss for distributors. Thunivu, 43% profit for distributors. Vidamyarchi, 60% loss for distributors. Good Bad Ugly, 48% profit for distributors. அஜித்தோட படங்கள் 18.14% ப்ராஃபிட்டை டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்கு. அடுத்து நம்ம ஆண்டவர் கமல்ஹாசன் அவரோட படங்களை பார்த்துடலாம். Manmadhan Ambu, 30% loss for distributors. Vishwarupam, 105% profit for distributors. Uthama Villain, 55% loss for distributors. Papnasam,
45% profit for distributors. Thunga Vanam, 35% loss for distributors. Vishwarupam 2, 70% loss for distributors. Vikram, 120% profit for distributors. Indian 2, 65% loss for distributors. Thug Life, 75% loss for distributors. கமல்ஹாசனோட படங்கள் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு 6.67% லாஸ் தான் கொடுத்துருக்கு. அடுத்து நம்ம சூர்யாவோட படங்களை பற்றி பார்த்துடலாம். Singham, 100% profits for distributors. 7 AM Arivu, 9% losses for distributors. Matram, 28% losses for distributors. Singham 2, 68% profits for distributors. Anjan, 70% loss for distributors. Mass, 40% loss for distributors. 24, 16% loss for distributors. Singham 3, 24% loss for distributors. Tana Serandha Kootam, 27% loss for distributors. NGK, 65% loss for distributors. Kappa, 45% loss for distributors. Etrakum Thunindavan, 20% loss for distributors. Kanguva, 90% loss for distributors. Retro, 8% loss for distributors. சூர்யாவோட படங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கு 19.57% லாஸ் தான் கொடுத்துருக்கு. அடுத்து நம்ம தனுஷ் படங்களை பற்றி பார்த்துடலாம். Kutti, 32% loss for distributors. Uthu Puthiran, 22% profits for distributors. Aduklam, 85% profits for distributors. Mapille, 55% loss for distributors. Vengai, 20% profits for distributors. Mayakkamena, 19% losses for distributors. 3, 45% losses for distributors. Maryan, 35% losses for distributors. Nayandi, 65% losses for distributors. VIP, 105% profits for distributors. Anegan, 45% profits for distributors. Mari, 33% profits for distributors. Thanga Magan, 42% losses for distributors. Thodri, 55% losses for distributors. Koti, 37% profits for distributors. Papandi, 65% profits for distributors. VIP 2, 55% losses for distributors. Vada Chennai, 78% profits for distributors. Mari 2, 17% losses for distributors. Asuran, 85% profits for distributors. ENPT, 65% loss for distributors. Patas, 20% loss for distributors. Karnan, 50% profit for distributors. Thiruj Thambalan, 75% profit for distributors. Nane Varuven, 35% loss for distributors. Vathi, 36% profits for distributors. Captain Miller, 25% loss for distributors. Ryan, 55% profits for distributors. Kuber, 8% loss for distributors. Idli Kadai, 19% loss for distributors. தனுஷ் படங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கு 6.43% ப்ராஃபிட்டை கொடுத்துருக்கு. அடுத்து நம்ம சிவகார்த்திகேயன் படங்களை பார்த்துடலாம். Marina, 8% profits for distributors. Manam Kothi Parvai, 27% profits for distributors. KD Billa Killadi Ranga,
50% profits for distributors. Ethir Neechal, 70% profits for distributors. Varutpadha Valibar Sangam, 110% profits for distributors. Man Karate, 43% profits for distributors. Kaki Sattai, 36% profits for distributors. Rajini Murugan, 125% profits for distributors. Remo, 46% profits for distributors. Velaikaran, 35% loss for distributors. Seema Raja, 55% loss for distributors. Mr. Local, 70% loss for distributors. Namma Vitu Pillai, 50% profits for distributors. Hero, 40% loss for distributors. Doctor, 72% profit for distributors. Dawn, 78% profit for distributors. Rains, 40% loss for distributors. Maviran, 24% profit for distributors. Ayalan, 27% loss for distributors. Amran, 105% profit for distributors. Madrasi, 45% loss for distributors. சிவகார்த்திகேயனோட படங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கு 25.33% ப்ராஃபிட்டாக தான் கொடுத்துருக்கு. அடுத்து நம்ம எஸ்டிஆர் படங்களை பார்த்துடலாம். Vinay Thandi Varuvya, 115% profits for distributors. Vanam, 45% profits for distributors. Osthi, 70% loss for distributors. Potpodi, 45% loss for distributors. Valu, 40% loss for distributors. Idu Namma Alu, 33% loss for distributors. Acham Yembadhu Madmayada, 28% profits for distributors. AA, 98% loss for distributors. Check Chivantha Vanam, 55% profits for distributors. Vanda Rajvadha Varuven, 50% loss for distributors. Iswaran, 40% loss for distributors. Manadu, 80% profit for distributors. VTK, 47% profit for distributors. Pathu Thala, 35% loss for distributors. Thug Life, 75% loss for distributors. சிலம்பரசனோட படங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கு 7.73% லாஸ் கொடுத்துருக்கு. அடுத்து நம்ம சியான் விக்ரம் படங்களை பார்த்துடலாம். Ravanam, 45% loss for distributors. Deva Thirungal, 37% profits for distributors. Rajpatte, 80% loss for distributors. Tanvam, 40% loss for distributors. David, 60% loss for distributors. 25% loss for distributors. 10 Endra Thukulla, 43% loss for distributors. Irumugan, 14% loss for distributors. Sketch, 25% loss for distributors. Sami 2, 65% loss for distributors. Kadaram Kondan, 45% loss for distributors. Cobra, 75% loss for distributors. Thangalan, 85% loss for distributors. VDS, 15% loss for distributors. சியான் விக்ரம் படங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கு 41.07% லாஸ் தான் கொடுத்துருக்கு. இப்போ நம்ம பார்த்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே டாப் 10 தமிழ் ஆக்டர்ஸ், அதாவது டாப் டயர் 1ல் இருக்க ஆக்டர்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் தான் பார்த்துருக்கோம். இப்போ நம்ம ஓவரால் ரேங்கிங்கை பார்த்துடலாம். ரேங்கிங்கை பார்த்தாலே அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பர்சன்டேஜ் வச்சு நம்ம தமிழ் சினிமாவோட ஓஜி யாருன்னு சொல்லிடலாம். ஸோ இது பிஸ்னஸ் வைஸ் மட்டும்தான் நம்ம பார்க்குறோம்.
அந்த வகையில் நம்பர் 1ல் இருக்கிறது எஸ்கே சிவகார்த்திகேயன் 25.33% ப்ராஃபிட்டை தான் கொடுத்துருக்காரு. நம்பர் 2ல் தலை அஜித் குமார் இருக்கார், 18.14% ப்ராஃபிட்டை தான் கொடுத்துருக்காரு. அடுத்து நம்ம தளபதி விஜய் இருக்கார், 13.45% ப்ராஃபிட்டை கொடுத்துருக்காரு. அடுத்து தனுஷ் 6.43% ப்ராஃபிட்டை கொடுத்துருக்காரு. 5வது இடத்துல கமல் ஹாசன் இருக்கார், அவர் 6.67% லாஸ் தான் கொடுத்துருக்காரு. அதுக்கு அடுத்து 6வது இடத்துல ரஜினிகாந்த் இருக்கார், நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் 7.33% லாஸ் தான் கொடுத்துருக்காரு. அதுக்கு அடுத்து 7வது இடத்துல சிலம்பரசன் இருக்கார், அவர் 7.73% லாஸ் கொடுத்துருக்காரு. 8வது இடத்துல சூர்யா இருக்கார், அவர் 19.57% லாஸ் தான் கொடுத்துருக்காரு. 9வது இடத்துல சியான் விக்ரம் இருக்கார், அவர் 41.07% லாஸ் தான் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ 2010லேருந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்கிற படங்கள் வந்த மோஸ்ட் ப்ராஃபிட்டபிள் ஆக்டர்ஸ் யாருன்னு லிஸ்ட்டை பார்த்தோன்னா சிவகார்த்திகேயன், அஜித் குமார், விஜய், தனுஷ் இவங்க 4 பேர் தான் ப்ராஃபிட்டபுளாக பிஸ்னஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. மற்றவங்க எல்லாமே லாஸ்ட்டில் தான் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்பர் 1ல் இருக்கிறது சிவகார்த்திகேயன். ஓகே மக்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். அடுத்து உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அன்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் ஷோகாலி.